Děkuji. A ty? Mám se také dobře. Mám se dobré, líbí mě sníh, Aha, líbí se mi sníh. líbí se mě sníh. Aha. Lyžovala jsi? A ne, nejsem lyžovala o víkendu, ale chtěla bych. A jak se máš ty? Mám se dobře, děkuji. Okay, so we can start. And I actually don't remember if you had a homework. We have, yeah. And Okay. can you remind me what page? Because I have. Strana 33. Yeah. So not. 4. Yeah. Okay. So I'm right. So can you start with the no? Okay. Is there someone who has a homework? Yeah, we can do it right now. Yeah, I think so. Okay, so it was 33 cvičení 3, right? Yeah. So we can do it together. So who wants to start? Můj tatínek byl doma. Aha. Petr měl včera velký hlad. Моя шефка не була в праці цілий тиждень. Dobrý den. Добрий день. Мой манжел хотел вставать в 5 рано. Камаради пили каву nebo чай? Co jedla tvoje sestra včera večer? Kdy umřel ten populární autor? Мартин... It's irregular. The same as in Russian. E.T. And he, what was he doing? Пошел. Yeah. Shell. Close on shell. On shell, ona šla. Yeah, it's Ага. fast. Мартин шел на концерт. Аліс йде на паті. And we have passed here. Йшла на паті. And yet is different. Yet is irregular. Єла. Jela. Jela. Yeah, we have jít, šla, jet, jela. Okay. Наш пес хотів вчора їсти. Chtěl. Хотів. Aha. Не хотів. Nechtěl. Yeah, nechtěl, it's negative. Моя kolegyně Irena nejedla, protože měla dietu. Okay. Alice a Robert ještě nečetli tu krásnou knihu. Zpěvák včera nemohl zpívat, protože měl rým. Ирена не хотит пить алкоголь. No. We have to create a past participle. Не хотела. Nechtěla. Хотела. Okay. So I think there are 3 tricky ones. Jít, já jdu, in present, in past, šel, šla, šla. And jet, jedu, but in past, jel, jela. So this is regular from the infinitive, and this chtít is just absolutely irregular. Já chci in present, but chtěl. Jela.
are doing the homework. And now we will do strana 34, cvičení 4. Okay. So, we stop. I don't know. Yeah, do you? Mm-hmm. Филипп Новак Mm-hmm. ел Mm-hmm. велику ангорську кочку міцку. Mm-hmm. Так, то є не... Jedna věta. Так, точка. Міфа. Рада. Měla. Měla rada Mhm. smetanu a kvalitní мясо. Filip měl taky sympatickou kamarádku Zuzanu. Зузана була виборна камерадка, але bohužel не měla ráda kočku Míčku. Mhm. Nechtěl mít kočku ani doma, ani v práci. Mhm. Nebo nechtěla. Nechtěl. I think Zuzana. Mhm. Filip měl velký problém. Kočku nebo Zuzana. А та кочка мала такі самі. Смулю. Mhm. Měla taky smůlu. Mhm. Тлуста а велика кочка була драга, а Филип а Сюзанна не міла пенізе. Neměli. Не měli. Neměli peníze. Mhm. А так, мне кочка, Měla. měla кочка Мицка деньги. Mhm. Neměla smetanu, maso ani šinku. Mhm. Měla jenom mléko a myš. A Zuzana byla ráda, že kočka je krásná a stihla a nám může kupovat moderní svět. Mhm. Okay. Rozumíte všemu? No. No. Mhm. Aha. Tak nějaké slovo? Smůla, it's bad luck. Bad luck. Mhm. Mít smůlu. To je bad luck. Peníze. Peníze money. One question. Jíst jedl and Aha. she jedla? Jedla. Jedla. Mhm. On jedl, ona jedla. Okay. Ještě něco? Myš? It's a mouse. Yeah. Okay. And what is the name of hare? Hare? Vlas. Zajíc. Zаяц Okay. nebo I saw another word. Králík. No. Zajíček. No. You mean It's like vlk a zajíc? Yeah, these two. Oh no, it's for squirrel. Squirrel. Veverka. Veverka. Yeah. Yeah, You it's, have similar it goes in to Baltic clock on. Ukrainian Hmm? music, Vivirka, like something like this. really? Yeah. Mhm. Yeah. But her is zajíc. I saw. Okay. Všemu rozumíte? No. Филипп, Сюзанна, Филипп был рад кочки, а Сюзанна не рада. Мгм. Але Filip měl rád kočku a Zuzana neměla ráda kočku. ano, ale я думав, мислив, že вони дадуть кочку. Get rid from this from Aha. girl, but they just Oni si nechali kočku. didn't кормить them. Krmit. Krmili kočku. Mhm. Nekrmili kočku. Не кормили. Aha. Ale nechali si kočku. Mhm. Bohužel, it's unfortunately. Yeah, bohužel, unfortunately. Okay, so we can continue with one more exercise in past. It's just still the same, but I think it's good to practice the irregular verbs. So we have some sentences in present and we need to put it into past. So if everyone can say like one sentence in past, so where we stop? Okay. Uh-huh. Мій дядечко
Mhm. Мой дедочек Был. Mhm. был Byl. годный человек. Mhm. Okay. Má dobrou náladu a je veselý. Měl dobrou náladu a byl veselý. Mhm. Okay. Moc nejí, ale pije pivo. Moc nejedl, ale pil pivo. Mhm. Odpoledne spí a večer čte. Odpoledne spala a večer čtela. Spal Četl. a večer četl. Četl. Mhm. And for he and she četl. Četla. Četla. Mhm. On četl, ona četla. Číst. Četl. Četla. Spal, spala. Okay. Má rád komedie a detektivky. Měl, měl rád komedii a detektivky. Mhm. Okay. Další. Моя камарадка Павла быдли в Празе, але Марада гори. Моя камарадка Павла быдлила Mhm. в Празе, але мела рада гори. Mhm. Okay. Gdyż ma wolny. Wzducki jedzie na górę. Vždycky. 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 Always. Aha. Vždycky. Always. Gdy jela wolno, wzdycki szła na górę. Jela na górę. Jela nahoře. Jela na górę. A Mhm. když? What is this? Wzdycki. Always. A když? Když, when. When. Mhm. A kdy? When, yeah, I just explained. Yeah, so we have vždy and vždycky, both. Vždycky is more colloquial. Vždy is also used. I'm thinking about some synonym. Always, yes? Yeah, always, but yeah. Pořád maybe. Yeah. Pořád is also always. But then it requires imperfective verb. Pořád jezdila na hory. It's a synonym for Yeah, yeah. But it's not used exactly in the same context, but it's also always. So if you don't like vždycky, you can use pořád. Yeah. And když and kdy. Kdy with the question is when, like when you were born. Kdy jsi se narodila. But když with je is for a relative clause. So for example, když sněžilo, šla jsem bruslit, šla jsem lyžovat. Yeah? So this is the relative clause with time. So this is the relative when. Yeah. And we have these Not where. when. Yeah. Did when? Where? When Где? it was snowy, she... Где снежила, она и шла и Кто? каталась. Кто? Когда... Где is where. Что еще там есть? Yeah, but you, the problem here is that you probably can't hear much difference when we pronounce it. Yeah. So this is gdi and this is gde. You need to guess. Yeah, you really need to guess. And this is the only one which has je for the relative clause. The rest of these small words, the adverbs and pronouns, they have the same. Kde bydlíš? Šel tam, kde se mu líbilo. Yeah, so we have the same form for the question one and the relative one. This is the exception, just for kdy. Which? Který. Který. In question also? Yeah. Který, která barva? Do we have jaký? Jaký? Yeah, The same? Aha, která barva se ti líbí? Jaká barva se ti líbí? The same. Yeah. And the relative
který. Где Ten pán, který čte noviny. Yeah, we have also the relative. Ten pán, který čte noviny. Newspaper. Yeah. And jaký the same. Jaká barva se ti líbí? But it's not used for a relative clause, this jaký. In this form of subject. Yeah, so you can actually create of all these words question and relative clause except of kdy, because you have to use když. Okay? So where we stop? Když má volno, vždycky jede na hory. Yeah. нема auto, а proto jede автобусом. Не було auto, Neměla. неměla auto, a proto Ела. jela автобусом. Павла Рада лижує, а грає теніс. Павла Рада лижувала, а грала теніс. Є такі добра теністка, була такі добра теністка. Ма рада Ліді, а добре їдло. Мняла рада Ліді, а добре їдло. Okay. То є красна фотографія. То була красна фотографія. And one thing, I think you try to pronounce this Y differently than I, and we have the same pronunciation. So if you say Bill or lyžoval, we pronounce it like Bill lyžoval, the same, like if there was Bill, yeah? А, ви приносите бул, так? Yeah, I think you are trying to pronounce it like hardly or like more, like a bit different sound. So for us, it's just the same sound. Yeah? And actually, А, these, як і, yeah. And we have just E. And it just differs from the region, but still should be the same sound for both. And this bill is the past from to be, and this bill is the past from to hit someone. And if you speak, you don't hear the difference. Yeah. So sometimes you have like these pairs, like meat and meat. Yeah. So you can hear that it's meat, a meat. Meat is to have, meat is to wash. Yeah. So it just should be the same sound. Something in the middle. Yeah. А, ліжова? Lyžovat. Ліжова. Aha, lyžovat. What does it mean vyjmenovanі слова? Aha, vyjmenovaný slova. We have like huge, many groups of words which are obligatory with Y. Yeah, so we have the like kind of roots of the words, and the children learn them in the school by heart. My So daughter it's currently learning such words. meat, mislet, and so on. So you just really say like I don't know 100 words, and you just really have to memorize it. So, but not you, the children. So Okay. these are vyjmenovaná slova, and I'm not sure if I remember them, but then the children spend like 1 year to identify which one is vyjmenované slovo and which one not. So it's about this. Yeah, actually, yeah. Which Aha. correct. Yeah. Být, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, přibyslav. That's with the B, and we have from B, M, L, S, V, Z. So we have like 100 of words. Okay, so yeah, we have, jsou tam hory. Yeah, we stopped. You said byly tam hory? Aha. Na hoře je starý hrad. Na hoře byl starý hrad. Упростред є велика река. Упростред була велика река. Право доле є мала весниця. Право доле була
В Леводоле є мост. В Леводоле був мост. Okay. So, and we can do one more exercise with past, and there are some questions about famous people. So, cvičení 6, prosím. Найдете справну відповідь. Co víte o slavných lidech? Matka Teresa жила, a pracovala v Etiopii. Edith Piaf byla francouzská zpěvačka. Пол Маккартні се народив в році 1932. 40. 42. 42. I think. 42. Альберт Ейнштейн грав на гуслі. Я nevím. Nevím. Людвиг ван Бетховен умрел в році 1827. Asi ano. Чехов писав романи. А от із дивадельні гри. Theater plays. Aha. А Písničky, songs. Já myslím, že psal divadelní hry. Халіл Джібран був лібанонський співатель? Не він. Já také nevím. Не знаю. Miguel de Cervantes psal prózy. Televize seriály. Kazushika Hokusai byl japonský spisovatel. Malíř. Malíř. Okay. So, I think we can leave the topic of past and we can learn something new. Actually, did we do the difference? Yes, we did the difference between znát, vědět and umět. Explain. And we have one exercise, and I'm not sure if you did it. Cvičení, strana 43 v zelené knize. Strana 43, cvičení 14. Did we do it? No. No? Okay, so we can do it. So just to remind you, znát requires some noun, some object. Znát koho co, znát místo, znát člověka. And vědět requires a relative clause. Vím, že, vím, kdo. And umět is some ability, to know how to dance, to know how to speak some language. But everything is to know. Yeah, but well, you haven't been here, so yeah. So I think the most difficult is znát and then. Já znám Prahu. We have to add some noun, yeah, some object. Znám Prahu. And znám mého kolegu. Yeah, some place, person, whatever. But vědět, já vím, že, vím kde, vím proč. Yeah, so we need some relative clause. Yeah, we need comma and a relative clause. But both are translated as to know. So the difference is only in grammar. If you decide as a speaker to use the object or the relative clause. Yeah. Znám Prahu, vím, že Praha je hezké město. So you can actually choose. And umět is to have some ability, to know how to do something. Okay, so we can try. Danilo, can you start? Wiesz, kto je Karel Gott? Aha, víš. Wiesz. Aha. Znáš Karla Gotta? Okay. A já se zeptám, a víte, kdo je Karel Gott?
Víš, kdy začíná Aha, víš, kdy začíná film? Aha. Знаєш, Умієш. Umiesz? Ага. Умієш? Umíš. Умієш. Mhm. Русский. Mhm. Znasz dobrze Czeską Republikę? Mhm. Wiesz, Mhm. gdzie mają wegetariańskie jedlo? Mhm. Wiesz, gdzie je metro? Mhm. Okay. Umiesz grać na saksofon? Знаєш ніякого чеського автора? Víš, kdo je český premiér? Mhm. Знаєш ніяке чеське місто? Mhm. Wiesz, kto wtedy był wczoraj? Mhm. Tady. Umíš tancovat? Mhm. Знаєш, яку добру господу? Mhm. Wiesz, gdy je niejaki zajmowy koncert? Mhm. Умієш французьку? Okay. Francuski. Francouzsky. Francouzsky. Uh-huh. Okay, so I think it's easy, and we can use the question, and I can ask you. Víte, kdo je Karel Gott? Znáte Karla Gotta? Nie. Ne. Karel Gott je slavný český zpěvák. Nejslavnější ze všech zpěváků. Co on zpěval? Jaký? On je populární zpěvák, pop music. On je česká ikona. A він ще живий? On je ještě živý, ale je mu 75 let. On byl populární za komunismu, myslím po celém regionu. Aha, OK. A znáte dobře Českou republiku? Danilo, znáš dobře Českou republiku? Не знам добре Чеську Республіку, але знам ніякі міста. Nějaká města. Káťo, víš, kde tady mají vegetariánské jídlo? Ano, znám vegetariánskou Aha. jídelnu біля Hlaви. Метаморфози. Метаморфози. Aha, OK. A umíš hrát na saxofon? Neumím. Neumím. Neumím hrát na saxofon. A Dima, znáš nějakého českého autora? Ano, znám Karla Čapka. Karla Čapka. OK. A víš, kdo je český premiér? Bohužel nevím. OK. Zeman to je prezident. Zeman je prezident. Český premiér je Bohuslav Sobotka. A Ruslan, znáš nějaké české město? Kromě Prahy. Kromě Prahy. Ano, znám Karlovy Vary Aha. a Brno Aha. a nějaký. Pilzner. Плзень. Plzeň. A Velkopopovice. Velké Popovice. Ano, Velkopopovice. Ano. A Julie, umíš francouzsky? Трохи. Или А, мало, мало? или трохи. Trochu? Троху умім. Trochu umím Je francouzsky. trochy i trošky. Trochu, trošku. Umím trochu. A málo znám francouzsku. Ne? To jest mało. Malo je studiovat. Umím málo francouzsky. Well, you can say it. Umím málo francouzsky, but we usually say umím trošku francouzsky.
Nebo umím francouzsky jenom málo. Only a bit, yeah. Maybe jenom málo is better. Just Jenom? Это only. Errol. Jenom. Или нет? Jenom only. Only. А мало? Málo. A bit. Bit. Only a bit. А. Сложил. Aha, umím francouzsky jenom málo, umím trošku francouzsky, umím trochu francouzsky. And we can't say znám francouzsky. А nemůžete? Nemůžeme. Musíme říct, znám francouzštinu, Francouzštinu. aha, but we don't use it very much, znám francouzštinu. We say umím francouzsky. Mhm. Znám Francii, znám nějakého Francouze. What does venom means? Jenom. Jenom. Oh, Jenom. 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 Only. Jenom. Aha. Jenom. Only. Jenom. Okay. Can we use it in the in this meaning? Jenom. Jenom já byl Aha, já. na. Aha. Mhm. Firma. Ja. Українська. Mhm. Okay, so I think this topic is clear. Do you have any question for this znát, vědět, umět, the difference? Not really? Okay. So we can start with a new topic and we will learn the indefinite and negative pronouns and these things. So like nothing, nobody, and so on. So I need some space here. So. So if you want to create some indefinite pronoun to say something, someone, anything, anyone, we need the prefix nie. If we want to say nothing, nobody, we use ni. And we use these words as we spoke about some time ago, like kde, kde, kdo, co, jak. Yeah, so we can create a list. So, kdo, what does it mean? Who? Mm-hmm. And Někdo. někdo. We have někdo, someone, and nobody, Nikdo. nikdo. And we have co. Něco. What? Yeah, it's what, and it's něco. And do you know how to say No- nothing? Nothing. Něco. Nic. Yeah, so this is irregular. And then Nic. so, what is this? Něco is something. Something. Yeah. Nic. Co? Něco, nic. Then, kde? What does it mean? Where? Mm-hmm. And somewhere? Někdy. Někde. 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 And nowhere? Nikdy. Nikde. Nikde. And what does it mean, kdy? Where? Where? When? When. Uh-huh. When. So, sometimes. Sorry, kdy? To je when? Kdy. Когда? When. Kdy? Let's do this. Just one more time. Where? Kde? When? Kdy? Aha. Kde bydlíš? Aha. Kdy vstáváš? Aha. Да, это тяжело.
Нігти. Why? Где это где? А где это когда? Ну вот да, это надо себе запомнить. Красиво. So, А вот это не. how do we say sometimes? Нігти. Někdy. And never. Нигде. Nikdy. Jaký, jaká, jaké, is how. And some or any, like adjective. Ніякий. Nějaký. We practice it a lot. Мгм. Nějaký, nějaká, nějaké. And we also used accusative. So this one we can change. So we can have jakého, jakou in accusative. The same nějakého, nějakou, as we use the phrase. Znáš nějakého slavného Francouze? Yeah, and we can change it, of course, to all cases we have. So we could have a list very long for this. And how do we create the negative form? Any? No, I don't know any famous. Ніякий. That was the exception, and it's žádný. ne? Жадний. Ага. Žádný. Žádná, žádné. And in accusative, žádného Francouze, žádnou Francouzsku. That's what we practice. Okay. Then we have jak, which is how, the same, but adverb. So I will do it somehow. It's nějak, somehow. Nějak tam dojedeme. We will get there somehow. And anyhow, or no way, or I don't know. It's regular, so nijak. Then, of course, we can also change this kdo into accusative, which is koho. And the same here. Někdo, někoho. Nikdo, nikoho. And the other cases. Yeah. Then we have chi. What is this? Hus. Chi je ta kniha. Chi je to auto. Yeah. Doesn't change, stays the same for all genders. And someone's, the car is someone's. Něčí. Aha. A to auto je něčí. Něčí. And no one's. Ničí. Ničí to není. And I don't know the translation. So we have two exceptions from the system. Nic and žádný. Then the rest is easy. Nie, something, someone, ni, nothing, nobody. And in Czech we have multiple negative. I think it's the same for your language as well. So we can say, Double negative. yeah, double, triple. Nikde nikoho nevidím. Nikde jsem nikdy nikoho neviděla. So we use the negative for the verb to be and the negative form of these words. And we can start with ne. Ne, nic, tady není. So it's probably the same for Slavic languages. Okay, so we can practice it a bit. And
And we have some just some phrases, very easy phrases. We just can read them. And this sentence is like, no, there are nobody, nothing. Yeah. There is nobody, or no. Nothing there. There isn't anybody. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And of course, it can actually turn if you put too many negatives, so it turns into positive. And we will practice it a bit later. So, yeah. We can maybe skip this exercise and we can do. No, we don't need to skip it. Žlutá kniha, strana 79. Cvičení 17. And we will just read the phrases, and if there is something you don't understand, we will just Pozorujte. pozorujte, observe. A Yeah. So we will observe the sentences, and we can read them. So who wants to start? Stop. You want to start? Okay. Co potrzebujete? Глядати на це. Rozumíte? Co potrzebujete, ano, a глядати на це. Something You're looking for Are you something. looking for something? Hledat is to look for. Search. Druhou větu, prosím. Kdo je festival? Kdy? Kde je festival? Festival je někdy v dubnu. Rozumíte? Mhm. Okay. Де є ten svetr? Někde jsem ten svetr viděla, ale nevím kde. See it somewhere, yeah? I saw it somewhere. I saw it somewhere, but I don't know where. Як важите поливку? Ніяк не вім, як ту поливку важить. You understand? Mhm. Yeah. Ніяк. Yeah, somehow. Somehow. I don't know. Який сім днес каден, випадаш ніякі онавени. Випадаш You look for some, онавени? somehow tired. Unaveni is tired. It's a verb. No, it's adjective. Unaveni. Vypadáš, vypadat, it's a verb. Yeah. Vypadáš. You look somehow tired, or I don't know the exact translation. Чи є ten кабат? Ten кабат мусі не чібит, але не він чи кабат. Kabat, it's a coat. Nevím, I don't know. Ten кабат мусі не чібити. The coat should be someone's. Someone's. Yeah, but I don't know whose. So it's a coat. It's a specific style of coat or any coat. Any It could coat. be. Okay. Yeah. This is just a general code, and then you can specify if it's like more sport and so on. Yeah, so kabat. Okay, so we will practice it a bit more. And now we need the green book. Yeah. Мусі не чібит. Musi. Should be Yeah, musi is have to. Muset. But can we use, for example, мусі бит чи? No, Just niechi. only in this не чи. Yeah, like someone's. Yeah. Because chi is the question, whose. Yeah. So it should be someone's, but I don't know whose. Какие-то наши листовые частички коли-нибудь там. Чиї-небудь. We have in Russian we have like small
parts не будь. Mhm. So we tell speak like чей, то є Mhm. чий. Ага. Чей не будь. Uh-huh. Yeah, so we can actually use it like this because this is just for the question and for the relative clause. So we have to say něčí or ničí, like no one's. Yeah? Okay. So, potřebujeme zelenou knihu, strana 43. Cvičení 17. And we have some questions, and these questions are for all the group. So I would like to ask you if each of you can ask all your colleagues, because it's the question for anybody, and yeah, you can answer, all of you. Yeah. So can you start the question? Руслан. No, it's for everybody. Yeah. Everybody. Okay. Uh-huh. Кто нигде не видел оперу? Uh-huh. Yeah. So, Я не видел оперу. uh-huh. Ни разу. Aha. You've never. Nikdy. Yeah? Aha. Já jsem nikdy neviděl operu. Я jsem nikdy neviděl operu. Mhm. Ani разу, to vy máte nekrát. We have jednou, dvakrát, but if it's like no time, it's nikdy. Nikdy. Já jsem nikdy neviděl operu. And they also want you to ask why. Yeah? Proč? Proč? Aha. Proč ty nikdy neviděl operu? Aha. Because. Aha, protože. Protože. Aha. Yeah, protože nemám rád operu, protože. Protože. Just, jo, protože, Київ okay. нема жодної опери. Mhm. Aha, v Kyjevě není opera. Yeah, opera. TV opera. Okay, so we can say, je tu ještě někdo, kdo nikdy neviděl operu? So, Я Мосtelман. таки, Aha, я jsem také neviděl nikdy operu, aha, okay. protože Mhm. neměl čas. Aha, protože jsem neměl čas. Jsem neměl čas. Aha, okay. A další otázka, Ruslan, can you ask your colleagues? Kdo nikdy neletěl letadlem? Mhm. Okay, and My všichni Aha. letěli letadlem v Prahu. aha, my všichni jsme letěli letadlem do Prahy. Okay. Do Prahy. And if you can say the sentence, there isn't anyone who wouldn't ever fly with a plane. If you can use these all negatives. Okay. Kdo? Ne. So we have to start with the verb. Here isn't anyone. Yeah? Nikdo? Isn't is není. Ne. Není. Nekdo. Aha. Není tady. And we need the negative. Ne někdo, but nikdo. Ano, nikdo. Není tady nikdo. Neletěl. Kdo? Aha, neletěl. On neletěl. Never. Nikdy. Aha. Na letadle. Letadlem. Letadlo. Зверху. Není tady nikdo, kdo neletěl nikdy letadlem. Mhm. That's the negative. I will never say this sentence. And it's like a regular case when you're using such sentence, or it's like Yeah, it's you're facing this really. actually it's possible because if we are asking the group and there is no one who would answer positively, it's není tady nikdo, kdo nikdy nebyl, I don't know, v Barceloně. Yeah, and of course we can turn it into
said, všichni letěli letadlem. Dobrý den. Dobrý den. Yeah. Všichni tady letěli někdy letadlem. So here we have to say sometimes. Všichni tady někdy letěli letadlem. Okay. But actually you don't have to use these phrases if you don't like it. You just can use the Здесь позитив. Všechno letěli letadlem. yes, všichni letěli letadlem. But I think it's good to understand because we speak like this, so you Always should say know. yes. You should know if we speak in negative or in positive because sometimes we also don't know if it's just too many negatives. So if it's like whoa. If you would like put out some part, for example, nikdo, kdo neletěl nikdy letadlem, ne? Could we like move out some Can we parts shorten it? from Yeah. this? Yes. Není tady nikdo, kdo neletěl letadlem. We can skip nikdy. Okay, so další otázka, Julie. Кто нигде не был в Азии? Já jsem nebyl v Azii. Nikdy. V Azii? Nikdy. В Росії. To je Evropa. Kazaň to je Evropa. Moskva to je Evropa. Okay. V Azii jsem nebyl. Aha. Je tu ještě někdo, kdo nikdy nebyl v Asii? To je zjádný. Všichni ostatní, the rest? Я jsem byl near, Aha, blízko. blízko do Asie. Aha, okay. Kazaň? About border. Blízko Azii nebo blízko do Azii? Blízko Asie. Asie. Aha, blízko Asie, byl jsem blízko. A Blízko. Stambuli. Stambuli? Aha. To blízko do Azii. Там є To межа. byl blízko Aha, do Azii. tam je Schodná. průliv. How much? Průliv. How much far were you? Jak daleko? Jak Jak daleko? Tam je most. Most, Стамбул є, состоїть Consist. консист, Aha, Istanbul se skládá. се складає з Азії а Європи. Європи. Aha, já. OK. Takže, Taky sám. okay. Yeah, we will not speak about it more. Okay, další otázky, prosím. Елена. You want to ask? Кто нигде не имел заднее зверя. Aha, žádné zvíře. Aha. Je tady někdo, kdo neměl nikdy žádné zvíře? It's called pet. Yeah. Pet. So, To prostě netyče. aha. So no one answers. So všichni měli nějaké zvíře. všechny? Všichni. Všichni měli nějaké zvíře. A všechny je? Таке Všechno. všechno. Všichni, všechno. Všechny. Všichni měli nějaké zvíře. A můžu se zeptat, jaké jste měli zvíře? Danilo, jaké jsi měl zvíře? nebo mám máš? psa. Aha, máš psa? Měla psa. Měla jsem psa, Měla jsem psa, kdy byla malá. když jsem byla malá. Kdy jsem byla malá. A ty A- máš nějaké zvíře? Mám kočku. Aha. A ty? Я jsem měl psa a kočura, Kocoura. kocura a kašaka. Kocura? Cat. Catman. Aha, kocour. Морська. Morče? Морська. Guinea pig. Morče. 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 If you talk about like a real pig, Мужського роду. Guinea pig. Real pig is prase. price. Морський красик. Vy jste just morče. Morče. Morče, morčátko. Pig, prase? Prase. Prase. In Russian we have pig and sea pig. And sea pig is morcha. Yeah. А what about parrot?
parrot, papoušek. Ага, попозже. Papoušek. Aha. And can you write Kocour. Nie. Natasza mala kocoura, ale Ja сказала... Кочку мixu. Kočka, kocour. Aha. Takže jsi měla kocoura. Не, кошка. Можешь женщина, а коцура это не есть. Ні, морчі. Морчи, это женская свинка. It's from the sea, right? Sea word. А морже? Моře. Morze, morcze. But може, Може сі. Yeah. Качечка. it's not about sea. Я Just- знаю. Okay. A ty? Nějaké Mám zvíře? 4 кружика. Koho? 4 кружек. A co to je? Мітки. Křečky. Křeček. Кшечек. Ну кто Кшечек. это? Mám 4 křečky. Таракан. 4 кшечки. Yeah. Mhm. А кшечкові діти. Маленькі. Два папушика. Dva papoušky. Два папушки. Okay. Aha. А две как улитки. Хомяк. Улитки точно нет. Эти шпанцы. Улитка это Snail. Snails. Two snails. Snails. Вкусные. А, тут. Snail. Like Что snake. он уже сделал? Улитковать. Snake. Шнек. Snack. Mhm. Mhm. Snails is like this. He has a house. Yes, yes. Yeah. Snack. Nebo hlemíšť. Hlemíšť. Mhm. A dva In the šneky. restaurant, it will be snack or hlemíšť. Pardon? In the restaurant, no, when you eat. If you eat it both, yeah, šneky, hlemíždě. Mhm. Yeah, Mhm. šneky. Ve Francii jedí šneky. Mhm. Mhm. Hlemíždě is maybe some invented word which didn't succeed very much. Mhm. Yeah. Aha, takže 4 křečky, 2 papoušky a 2 šneky. To je všechno. Okay. A ty? Mám psa. Mhm. Taky mal, Měl. měl psa. Měl jsem psa. Měl se psa, měl se papuška a měl se ryby. Mhm. Ze rybičky. Rybičky. If it's like small, rybičky. Не все. Rybičky. Někdo byli malí a někdo byli Aha. velký. To rybičky a ryby. Aha, ok. Ty jsi nějaké byly malé a nějaké byly velké. Aha, a někdo to... Někdo je someone, like person. Yeah? So nějaké rybičky byly malé, nějaké byly velké. I named them. Okay. So, That's very important. okay. Takže, ale pořád to jsou rybičky. Ano, ano. Yeah. Rozumím. Ryby a like, Ano. A Měl jsem ще kočku. kočku. Aha. Okay. Takže. Výborně. A ty? Mám psa Aha. a měla Mhm. psa. Měla jsem psa. Měla jsem psa, dva psa, 2 psy. dva psy, Mhm. 3 kočky, 3 kočky. 2 papuška, 2 papoušky. babušky a rybičky. A rybičky. Okay. Aha. A ty? Jsem měla psa, Mhm.
Holka, ano. Holka, pes, we say fenka nebo fena. Fena. Fena, fenka. Mhm. Tak. Mhm. It is only for dogs. Yeah. Měla rybičky, Měla jsem rybičky. ale де було давно. To bylo dávno. Okay. So, máme další otázku. Can you ask, Danilo? Ano. Okay. Kdo nikdy neřídil auto? Řídil auto. Aha. Kdo nikdy neřídil auto? Yep. Mhm. Jo. Okay. So if you can say there is no one who Všichni řídili auto. can you try the negative Není všichni tady řídili auto, Aha. nebo není tady neřídili auto? Není tady nikdo, kdo neřídil nikdy auto. Yeah. Aha, perfect. Není tady nikdo, kdo nikdy neřídil auto. So we could use like this words and Yeah. But you can actually say všichni řídili někdy auto. Yeah. It's easier. Aha. Okay. Kdo nikdy nekouřil? Aha. A kouřil? Smoke? Mhm. není tady nikdo, kdo nekouřil nikdy. Aha. Není tady nikdo, kdo nikdy nekouřil. Yeah. Aha. Kdo nikdy nekouřil. Výborně. A Žurik pokrásnil. Kdo nikdy neplaval v moři? Mhm. Všichni plavali v moři. Mhm. Všichni někdy plavali v moři. Všichni někde. Mhm. Somewhere. Sometimes. Sometimes. Mhm. Někdy plavali v moři. And if you can try... A není tady nikdo, kdo neplaval Mhm. nikdy v moři. Mhm. Perfect. Yeah. Good. Mhm. Kdo nikdy nejel na koni? Mhm. Všichni jeli na koni? Já jsem nikdy nejel na koni. Mhm. Okay. And we can say všichni kromě. Yeah, except. Kromě. Except kromě Mhm. and mimo. Yeah, mimo. The Mimo. same. Mimo. Mhm. Všichni kromě a všichni mimo tebe někdy jeli na koni. Or you can use the negative version. Kromě mě tu není nikdo, kdo nikdy nejel na koni. And yeah. A poslední otázku. Kdo nikdy nestudoval žádný jazyk? To je jednoduché. Všichni nikdy. Mhm. Všichni nikdy studovali Nějaký jazyk. nějaký jazyk. Nějaký jazyk. Aha, and the negative version. Není tady nikdo, kdo nestudoval nějaký jazyk. Žádný. Žádný. Není tady nikdo, kdo nikdy nestudoval žádný jazyk. Okay, yeah. Perfect. So, that's actually not so important to use it, but I think it's good to understand. Yeah, because you can really hear some sentences like this, which are kind of complicated. Yeah, so, and we can go on. So we did this exercise. And yeah, we just can do one quick drill exercise with these pronouns. Just think about these exceptions. So strana 44, cvičení 19.
Yeah, and this is very, very easy. So Nie, Ruslan. Aha. Є tady někdo? Yeah, easy. Další. Видишь птиц? Something, yeah. Něco. Aha. Vidíš něco. Видишь něco. Tady venku. Promiňte. Tady venku є nejaký pán. Aha, nějaký pán. А venku? Outside. Jest kobieta outside? Bydlíte někde blízko? Chcesz nieco? Na róże. Ten email є нечі, але не вімчі. Okay. So něčí. 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 Aha. Ten svetr musí někde být. Не п'ю каву часто, але є нам негді. Někdy. Jenom? Jenom only. On. Sometimes. Yeah. Ale ne, nikdy není v kanceláři. В школі ніхто не. Не потребую нічого. Nic. That's the exception. Nic. Nikdy tady bohužel není. Nikdo. Yeah. Nikdo tady bohužel není. So no one then except no one? No, Unfortunately, no one is here. Aha, okay. Kde je ten pes? Nikdy není doma. Дома не máme nic na oběd. Ці є та ташка. А сі není ніці. Ташка. Bag. Nič. Нічі. Ničí. Нічі. Не мам глад, не хці ніцо їсть. Nic. Ніц їсть. Aha. That's the exception. Nic. Okay. So we can continue a bit more. Žlutá kniha, prosím. Strana 80. Cvičení 18. And you should answer in negative. Yeah, Ruslan? Je tady někdo? Ne. Ne, nikdo není tady. Ne, nikdo tady není. А Okay. можна It's не like таді. Two cases how we could answer. Actually, you can say ne, nikdo tady není, ne, nikdo není tady. Well, it's possible. Aha. Yeah. А не таді. Ne, tady nikdo není, it's also possible.